Happy Thursday na mga higalag, mga kaigsuonan. Mula sa bulwagang tahanan ng ato ang pag-Sibiya gahapon gabi gasibiya dito sa gabi no kay the sermon mo nga na kun siya ludid siya no naa sa gabi na po dayon sa kadlawon. So ang ato ang critics karon sa ato ang devotional, pero ato ang mga pag-ampo no nga dili ato ang tingog ang magadaog kanino kay wala kini Sepulos kung ato aragi nga tingog. Bahala kita minaw ani pero dili gid na sa tingog sa ato ano sa Ginoo no. So ato ang pagapangmalandungan ang teksto John 17:15. I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil. John 17:15. Mo nang pag-ampo dito sa Batanes nato no. Nga gisaka sa ato ang pag-asa ng bagyo ang signal dito. Signal number 1 sa Batanes ug sa Basco no. So ato ang kuanon unya sa ato ang the storm no. O ang atong mga pag-ampo ang protection gid sa ilaha no. So welcome na kita sa ato ang pagmamalandong, sa ato ang pag-worship sa atong gahong Diyos, ang pagsimpa kaniya sa espiritu kamatuoran. Mao kini ang inyong LOD lesson of Daily by Daily kasi lesson daily kon the message ato ang marathon lesson karon Communion with God I Will Gospel Sahib Theology Edition kon 7 parts. Atong textual audio video sa lid nato nga presentation. Introduction start na lang kita, i-pull down ang ato ang mga status bar. Makita ato ang pizza Thursday, October 21. October 31. Happy Thursday mga higalag mga kaisanan sa October 31. So mao na ning event nga ipahigayon sa ato ang dakbayan no, ang pagpahalaga kuno sa kanang mahal sa buhay no nga ano talaga na sa menteryo no sa October 31 sa September November no. So na sila himon ni ana nga event no. So duha kibali ka bulan no ang ilahang gipahalagahan ang mga sakop sa ilang pamilya no, nga bisking wala na no makabaton kuno gihapon sila kalipay dito sa menteryo no. Wala man nagitudlo sa Bible pero mao na po na ilang gianad nga tradisyon. Pero sa January 1 no ang kalipay na pud para sa mga buhi no, pasugaton na pud ang bag-o nga kanang tuig. Inanara na ano nga matagaan gihapon og halaga dito sa mga nipanaw no, kay sa next day ay nga bulan maglipay na pud ang mga
buhi no nga bag-ong tuig. Sa Undas no, Undas 2024 o niya Halloween, walay Halloween no, ikaw lang na sa mga pauso lagi no. So bantay panahon na kita, ato ang panahon lokal og the storm nato ug ang pag-asa ng bagyo. So ato ang high nga temperature gasigir gitag high 34 atong high nga temperature, ang lowest 24. Cloudy atong kaulapan. Galaw kita sa adlaw. Oy, nisaka man atong doon. Nisaka 5:06 na ang ato ang doon sa kadlawon. O niya ang ato ang sunrise 5:27. Ato ang sunset 5:16 ug ang dusk 5:37. Wala ba na siya nisaka no? Ang dusk na nato no, kay ang doon awas sa inyong mga alarm clock. Suman na ato ang galaw sa ato ang adlaw. Galaw sa ato ang hangin. Ay, hinay ra po atong hangin. 11 km per hour, light ra no. 5, 6, 6, 8, 11 dito sa alas 10 sa lagahi. No, sa alas 10, alas 11, 10 pod. Alas 12, 8, sa launa, 6, 6, 8 sa alas 3, alas 4, 8 pod. 5, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 3, 3. Ay, balik sa kadlaw, 3. Mana ato ang galaw sa ato ang hangin. Galaw kita sa ato ang tubig, no? Ato ang tide forecast nato, no? Og ang ato dayon nga Yule tide. So ato ang high tide ug low tide. Low tide mag-una, low tide, high tide, low tide, high tide. Nya AM, AM, PM, PM. Mo low tide siya, for AM sa sayo, no? Early in the morning. .13 meters, 0.43 feet. High tide siya 10:45 AM, 1.2 meters, 3.94 feet. Low tide na po siya sa kahaponon, alas 4:29 PM, 0.28 meters, 0.92 feet. Ug high tide siya sa kagabion, 10:36 PM, 144 meters, 4.72 feet. Suma na ito ang tide forecast. Sa ato ang Yule tide,
o sa Christmas 54 days to go, no? Sa Christmas o sa New Year plus 7 nimo 61 days to go. Sa New Year, no, 61 ugma 60 gid siya, no, 30 lagi, 30 no, or 30 ang ilahang gihugyaw ang menteryo, no, o niya maghugyaw na po dayon ang kalibutan. So mauna na ang ato ang Yuletide na tong update. Mabalik kita sa ato ang lokal nga temperature of ato ang precipitation. Wala may precipitation. Sa early forecast atong temperature karon 25 degrees Celsius sa alas 6, 25 degrees Celsius alas 7, 27 degrees Celsius alas 8, 29 degrees Celsius alas 9, 31 degrees Celsius alas 10. Oh, hot na kayo. (32 degrees Celsius) og sa alas 11, 33 degrees Celsius alas 12, alauna ang hot og hantod sa alas 2 trayo, no, 34 degrees Celsius og sa alas 3, 33 degrees Celsius alas 4 sa hapon 32 degrees Celsius sa alas 5, 30 degrees Celsius og sa alas 6 sa kagabion 29 degrees Celsius alas 7 sa kagabion 28 degrees Celsius alas 8 alas 9, 27 degrees Celsius alas 10, alas 11 alas 12 diri na itong gabi alauna o 26 degrees Celsius temperature. Mauna ka na ang ato ang lokal nga pagbantay, no, dala sa adlaw hangin, tubig, tide forecast, itong Yuletide ug ang temperature nato wala siya precipitation. Karon ga storm na kita. International kita una, no, sunod dayon ato ang pag-asa ng bagyo. Si Kongre, no, very strong storm na siya, no, napa na siya violent nga storm, murag nawala man, very strong, no, iyang hangin max wind 115.1 km per hour, max gas 259 km per hour, pressure niya 935 MB. So naa siya ay kaubanan ang mga itlog, no, Invest AP91 20% in 2 days, 30% in 7 days. Sa Pacific Ocean sa ano. Onya disturbance 2 sa Pacific na pod. And Pacific 20% in 2 days, 30% in 7 days. So mauna ka na ang ato ang international bantay big panahon
Magbasa kitag lugar sa ato ang pag-asa ng bagyo. So rin kita sa atong pag-asa ng bagyo. Super Typhoon Leon issued 5 AM sa October 31. Uy, kung ano? Mangkuan kira siya kalag-kalag, no? Si Bagyong Leon kalag-kalag. So, balig ko no broadcast. Uy, mag-change na yun siya pag abot sa 8 PM. Mahatag na lang siya bag-o. So, mauni na ay signal number 5, no? Tropical cyclone wind signal number 5 ang northern and eastern portion of Batanes, Bayat, Basco. Ilahang wind 185 km per hour may be expected, no? 12 hour ba, very strong wind, no? Tapos ang tropical cyclone signal number 4 Adares, Batanes. Batanes na. Tropical cyclone signal number 3 the northern portion of Babuyan Island, Calayan Island. Gikuha ng kamiging. Nasayip ka to, Calayan Island. O sa signal number 3 adunay 89 km per hour up to 117 km per hour. There is a signal number 2. There is a Babuyan Island. Dito rin, island rin niya maigo, no? Mainland Cagayan, the northern portion of Isabela, San Pablo, Maconacon, Debelacan, Palanan, Apayao, and Ilocos Norte. Tapad-tapad din na sila dito ang Ilocos Norte. Ang signal number 1, dito maghihapon na ibabaw maghihapon, no? The rest of Isabela, Carenu, the northern and central portion of Nueva Vizcaya, Bayambong, Dapax del Norte, ang Bagyo, Bagabag, Belia Verde, Cayapa, Santa Fe, Cebu, Aretao, Bambang, Giade, Dupax del Sur, Quezon, Solano, Abra, Kalinga, Mountain Province, Epugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union, and the northern and central portion of Aurora, Casiguran, Dinalugan, Colao, Dilasag. So signal number 1 katurano 39 to 61 km per hour. Mana na ato ang SU sa pag-asa ng bagyo sa alas 5, no? Nini nga sayo, no? Nga buntag. Ato tanawon unya taud-taud, no? Sa alas 8 mag-stay para maghihapon na ang signal number 5. Mana kita sa ato ang the storm nga portion. The Israel na po kita sa ato ang kabayan, no? Pagsilip na to.
So na siya gihimo nga kuan kanang reels, nagsayaw siya, na-copyright ko no. Gibalik na rin yung sa una. So na katong Chapel of Ascension gipakita ayan niya. So man kita sa ato ang silip sa isang Israel. Silip kita sa atong channel no kay nakita in verse Philippines. So sa ato ang channel no na ay in verse Philippines duha ra to sila no. Katong nagasulob dyan entering into the conflict. Itong duha ka house discussant. Tapos kang Pastor LSRD ay nga Joer T. Barlesu. Iyang title kay Gospel of Hope o niya katupag yung kuan second coming og be careful with your heart no. So daghan to siya topic niya. Wala day to gatak na sa pagtuon kahapon no. Busy manggudgid sila. So kana na atong pagsilip sa ato ang Hope Channel, ato ang katikaran sa atong charts. Merkulis kadto sa ato ang mga broadcast nakahimo sila no sa ilang pag-meeting. Katambong sila unya sa kagabhion ato ang Tem Lumbukan nakaadto po dito ano lulan sila sa ato ang service no sakyanan. Unya gapadayon po dayon ng ato ang midweek prayer meeting. Mga youth ang gadala no. Basing sa Friday mga youth gihapon. So ano ang program sa ato ang midweek prayer meeting? Ato ang song leader si Jocelyn da ito no. Galing pa. Anya presider si Crystal no. Crystal, opening song, opening prayer, a special song, sister no, si Jelaine. Atong speaker, Sister Dikay no, or Galiber Colia. So, maakad to, ga-speak siya, 6:46 gitapos niya, 7:32 da ito. So ang tipik sa iyang wali no murag duha to ka kanang part ang katong about sa servant no nga kung gusto ka mo dako ka nga servant no kung gusto ka mag-una di ba magpaulahi tapos ang humbleness no og ang fruit of the Holy Spirit or fruit of the Spirit no nga love, peace, joy, long suffering hantod sa self control no gi tagaan og mga teksto. Sumato natapos ang iyang pagwali 7:32 ga closing song di ay to siya no. Onya gitapos kay bali sa human sa closing song ang prayer band. Onya ay hadan siya mo closing prayer no. So ang nag-closing prayer ang speaker mo na ato ang programa no sa ato ang charts.
Sali pa kita maghanay ang ato ang mga highway patrol, no? Nga ato ang nakita na tutong utsuwa. Nag another piece bangag na pod, no? Para magpabutang na pod og kanal dito ano. Busy kay sila, no? Busy sa utsuwa, busy dito syudad. Niya dito pa dapit sa kanang Disi Aquino. Pindot na inana no nga kung naay bungkagon magkanal mapiksuran siya ba nga from before to after, di ba? No? Kay pag kuan mo pag human uy murag mamaor man itanan. Pero nahawi kalainan jud kayo to, no? Kadtong ato ang city karon nga gianan play na pud kayong city. So kana na ang ato ang update sa ato ang highway patrol sa kadalanan. Dili kita dala na kita padulong sa pagtulunan sa Diyos no atong pagatunan. Welcome kita sa ato ang lesson 4 quarter nato, no? Fourth quarter kita karon this year unya lesson 5, no? The testimony of the Samaritan ang ato ang series ug mao ni atong tackle pod sa Thursday, no? The testimony of the Samaritan mao na ning target, no? Ang sumpay, no? Thursday Samaritan lesson karon LOD. So kung dito ka mo sa ato ang website na atong yesterday's episode nasakto na no ang ato ang Wednesday nga lesson 5 o na lesson 5 na nato. O niya pati po ang details, no, para sa itong mga flash drive, no, sa ato ang mga Bluetooth speaker ma-play. Og na po atong account sa ating Spotify account natin nga linking. Kung nyo na-click mo na sa ating Spotify, subscribe, follow, like, and share. Ang atong YouTube nga account, no, mato po na sa ating YouTube nga account, subscribe, follow, like, and share na sa ating YouTube nga account. Ayan ay home, no. So ato ang pagtuon nining October 31, 2024 Thursday. Tulo ka Sabbath school og tulo ka devotional og ang adlibs tibali dito na sa ato ang pagsamari tibali, no, nga nahuman na kita, no, ngagion na nato ang Sabbath school unya ang devotional, no, man na atong pag lantaw para SDA, no. So ato ang first part ato stewardship nga devotional the enon day nato ni, no, in God's hand everything is valuable kato si later niyo, no, ato na i-have emphasize nga madiin nato nagkamot diri kana nagkamot atong pagsugod og basa. Sunod atong devotional sa mga youth atong desire sa atong desire obedience, no, distributed by verse pages og ang verse pages nga ato ang pagatunan ang DE 118.1 to DE 119.3. Uy, hapit na kay 119 ang kabuton 123.4. So ato ang basaw, no, ang chapter 15, the temptation. So diri kita sa atong devotional for all. Boy natapos na 31 na. Reporting na punta ugma. Mao ni ato na aton sa October's book
Natong account 10 sa October 1, God's Heart on Earth. Sa October 2, members of God's household. October 3, object of God's tenderest care. October 4, the apple of his eyes. Ay, pag-atiman, madi ay, no? Pag-care ba, no? Mao siguro mo yung mga topic kay grabing paghiw, no? October 5, painting up for the Haven Mansion. October 6, loyal to the family name. October 7, a relationship of interdependence. Sa October 8, one brotherhood. October 9, helping one another. Oh, helping one another. October 10, living by the golden rule. October 11, help for the hearing. October 12, dealing with evil reports. October 13, have fervent charity. October 14, a helping hand for the despairing. Sumana sa October 15. October 16, courtesy towards all. October 17, deliverance for the oppressed. October 17, followers of the Lamb. October 19, ever remember your high calling. October 20, Christ like true self-denial. October 21, the peril of riches. October 22, God's prior claim. October 23, God's plan for support of His work. October 24, the Bible rules for giving. October 25, settle your accounts with heaven. October 26, a memorial before God. October 27, where are your affections? October 28, living above the world. October 29, the charts and the word. October 30, be not conform. O karon ang October 31, kept from the evil. O palayo sa dautan, no? Sa man natong pamalandungan ang kept from the evil, gibasahan nato na sigtik sugain na. Amana kita sa atong mga devotional, atong for second third nato nga part nga ay mga sabat ko na kita, no? Ato ang 4th, 5th, ug 6 na ato nga part. Ato ang 4th part, ang end verse. 4 PM mo niya sa atong channel and verse Philippines, no? Kung di sila mag-relax. Sa atong sabat ko, sa atong senior youth, at sa mga professional. Atong 4th quarter, dagasulog dyan, lesson 5 na to. Entering into the conflict. Og ato pagatunan karon sa Thursday kay magsaysay man kita, no. Review naman gutong Bernice, no. Uning sumpay sa mga story mo nakibali ning iyang mga pinali, no. The Savior Ministry, no. Insight na. Sunod, atong sabat call sa ato ang mga junior youth nga murag mahantong. Atong cornerstone connection, 4th quarter na to, deliverance. Lesson 5 na to, no, Esther's victory.
Ato pagkatun-anon niya ang Deuteronomy 20 verse 4, no? Unya daghan pa na ay Ephesians 16:12, ang Romans 31:39, tapos sa ato na yung 6th part sa baskol sa ato ang mahamtong, no? Ato ang fourth quarter themes in the Gospel of John, lesson 5 na to, the testimony of the Samaritan. Tugmao na po ng title, no? Ato ang dubukan, no? Sa Thursday, the testimony of the Samaritan. So mauna ka na ang atong mahan ay mamalik na kita sa letterheads. Balik sa letterheads. Okay ning ato ang mapagtuon gihatod ka nato sa atong manubos ang atong source, our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit. O gidayugan sa Grupong Adventist Youth Prayer Chain, ang small group sa Youth ang Power of 70. Ang TMI, total members involvement, personal ministry, Kaswil Diliug ang LAMP, Leguntis Missionary and Preachers. Gi-prepared kini sa atong makahimanan, ka-websitean, ka-grupuhan, ato pasalamatan itong maghahamay Diyos nga nihatag sa kahigayonan. Nga padayon paghihapon kita sa pagmalandong sa iyang mabulawanon nga mga pulong, iyang pulong may gahom, ato ang kalanon, bread of life, living water, atong ilim nun, ug ang Diyos mismo, no? Sa kinabuhi, di ba? Kaya magpahalaga ra ba ng mga tao sa mga nipahulay, no? Pero ato di ay siyang himayaon ang Diyos, no? Nga kita buhi, no? Sa ato ang bread for the soul ug ang life mismo, no? Nga gihatag ka nato, di ba? Ang mga pag-alikay pa sa mga bagyo, no? O ang mga maproteksyonan po dito sa bagyo, no? So, ato gina siya ang daiko, no? Ang Diyos sa kanunay. Ato asad pasalamatan mga kahigalaan, mga kaigsunan, kay sila itong mga contributors. Sila itong tig-like, atong tig-heart, tig-tag-tig-mention, tig-share, makakapian pa sa atong mga video link, makasib sa video, makareview sa atong video, makasubaybay sa atong mga distributed. Atong distributed, ang scripting, atong recording, uploading na to sa Facebook, live na to sa YouTube channel, o ang ato ang region line sa atong pagkasog sa atong Spotify, o sa ato ang downloadable nga MP3 link sa atong mga flash drive, Bluetooth speaker, no? O ang proseso nga magdungan-dungan lagi basta scripting, no? Sa the sermon, no? Nga time kay duha imong himuon nga script ang for the Thursday o niya sa gabi naghimo sa kadlaw na pod, no? Uy, wala man nato ni nakuan di sa atong mga kahigalaan ning ato ang basahon. Wala nato na promote, ato asa nang i-promote. So ato na siyang na-promote, no? Ang ato ang script. Kay diha nato na himuon, maghimo kita sa ato ang keep notes with collaborators para ito maka-edit o niya kadto i-promote sa Facebook o niya napagitay magkahiwalay pag yun sa Facebook, no? Atong devotional sa Sabbath School din tapokon sa ato ang website, ato ang devotional og Sabbath School, no? Og na diri atong yesterday's episode nato sa Wednesday, no? MP3 Wednesdays lesson 5 kibali nga Q4 ma-download, no? So mauna nga na kita ibasa na kita article, kung nakita ibasa na kita article, di na kita saysayon karon, no? Kay Thursday. Og masaysay ka na diri sa ato ang recording og maka-greetings na po dayon kita diha, no? So maka-greet kita, good morning, good noon, good afternoon, hantod sa good evening o good night. Tapos mana season of greeting, season of energy nato, no? Nga unahon nato ang Ginoo nga mapasalamatan nato siya
no, madaig na to siya maka meditation ta, maka worship, no, maka ampo, makabasa Bible, ikagpasaylo, no. Kanya katunadayon ng ato ang kikiki, no, kaligo kaon o kalupad with eating, no, nga pamahaw paniudto panihapon, no, og ang pagpangatulog. Sumana ang ato ang pagpanibaya pag ratings diha, no, sa ato ang pagdawat sa mensahe sa atong buhing Diyos nga recording. Kung na kita kalan-on ato na siyang ipaambit sa ato ang Facebook, no, kay naka-album ka na, no, ato siyang i-upload. Kung ma-upload na ka na, di maghimo kita reels tibik sa atong kinatibuk-an, ato ang abangan, no, ato ang mga shout notes, IMG message, katong QR code, no, atong lesson sing, no, kay nakita sa Facebook na po kita sa atong community, sa atong YouTube. Human sa ato ang Facebook, ang YouTube na dayon nato, no, subscribe, like and share sa atong account sa ato ang YouTube. Bible Reading Marathon Journey 2022, make start, make history, make play, no, para maka-history. O lifetime nato 10 AM to 12 over high noon. Antod ato ang review, no, sa kagabion. So ma-review na po na natog sa iyo, no, kay ani pa maghapon kita sa stewardship nga wali, no, wala may tao sa atong chart sa maka-review na kita, no. Sa man nga diri sa tahanan dili na kaayo kay magabin-an man na maputol lang po na, no. So human sa ato ang offline kibali nga prime time nightly review sa ato ang YouTube, ang ato ang podcast sa katong Spotify, sa great follow, like and share sa ato ang account, no. Sa atong Spotify, no, MP3 na siya pero online ma-play. Sa like and share sa ato ang Spotify kung naka mo Spotify, no. Ato ang account is Swear Starcaster Podcast Channel, og sa ato ang YouTube Music, no, ihadang ato ang account through RSS https://anchor.fm/is/d40/d42e4 sa /RSS, no. So man sa atong podcast, ang ato ang downloadable link nga MP3, no, para sa mga flash drive, mga Bluetooth, no, nga diri ato ang yesterday's episode ma-download sa ato ang website. Mao na kana atong hanayog ato ang proseso, hinay ra man pud ni lihok ato ang oras, no. Magsugod na kita ang naa sa kwarto, kumakay mo siya pagluhod, get your Bible and put in your heart. Magaampo, no, sakit nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, prayerful. Magampo kita, amahan namo nga naa sa langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan, paanhi imong gingharian, pagabuhaton unta imong kabuton dinhi siuta maingon sa langit, hatay mi karon sa pagkaon at adlaw. Pasilo kami sa mga utang, may sa kami nakasayloman sa utang kanamo. Ayaw kami itugyan sa panulay, kundi luwas sa kami gikan sa kautan. Kay mo ang kingharian ug ang kahumimaya hangtod sa kangturan. Amen. Yes, welcome kita sa ato ang pagsumpay, no, kang inventor letter niyo, no, sa ato ang title nga in God's hand everything is valuable. So plaster, no, sa ato ang first paragraph. So atong basahon, a story became well known because he decided to give 90% of what he had to God and live with the remaining 10%. From then on, he was known as God's businessman. One day, someone asked him,
Mr. Leitorneo, it is true that you give 90% of your income to the Lord? I replied, no, I don't give anything to God. Everything belongs to Him. I am the one who retains 10% of what is His. So muna iyahang na muto niya, no? Sa Ginoo ang tanan, o ang iyaha ko, no, kato 10%. The story shows that a great example of generosity. However, someone think I too could live on 10% of a billionaire's income. God surely expects us to use whatever is valuable to us for His sake. You might not be able to put an end of the famine on the continent, but you can help to eliminate the famine of the family in your hometown. You can take the gospel to an entire country, but you can study the Bible with your neighbor, and that our lack of ability to tourist God. But our lack of ability o ang apil, no? Ang apil, make sure you look at the Bible and see what God was able to do with apparently significant things such as David's sling, few loaves and pieces of a widow, little flour and oil. So man kita sa ato ang stewardship, no, bag una po dayon kita ugma tanaw nato, no, unsay bag-o nato nga pagabasahon. Sa ato ang Sabbath 44, November 2, no, gititulan transformation of character. Transformation of character, no, basahon nato na siya ugma, no, English. Mana kita sa atong stewardship, devotional na kita atong desire. Unsa atong desire, no, atong desire of ages. Ato ang pagabasahon ang chapter 12. Diri kini sa verse pages, no, DE 118.1 to 118.3. So ato siyang basahon para di po ta kayo malangan karon, no, kay mo din na siya namagud tay the sermon mo na nga di na nato siya itaas pod, no. When Jesus entered the wilderness, He was yet in the Father's glory, absorbed in the communion with God. He was lifted above human weakness, but the glory departed, and He was left to the battle with temptation. It was rising upon Him every moment. His human nature shrank from the conflict that awaited Him. For 40 days He passed and prayed, awake and emaciated from hunger, worn and haggard with mental agony. His visage was so marred more than any man, and his form from than the son of men. Sa Isaiah 52:14, now was Satan opportunity. Now he supposed that he could overcome Christ. There came to the Savior as if an answer to his prayer.
one in the guest of an angel from heaven. He claimed to have a commission from God to declare that Christ's past was at an end, as God had sent an angel to save the hand of Abraham from offering as an act satisfied with Christ's willingness to enter bloodstained fat. The Father had sent an angel to deliver him. This was the message brought to Christ. The Savior was pent from hunger. He was craving for food when Satan came suddenly upon him, pointing to the stone which strewed the desert and which had the appearance of loaves. The tempter said, "If thou be the Son of God, command that this stone be made bread." Uy, nabalik-balik. Though he appeared as an angel of light, this first word betrays character. If thou be the Son of God, here is the insinuation of distract. So just as though what Satan suggests, it would be an acceptance to the doubt. The tempter plan to overthrow Christ by the same means that were so successful with the human race in the beginning now artfully sad Satan approached Eve in Eden. Yea, hath God said, "Ye shall not eat of the every tree of the garden," sa Genesis 3:1. Uy, na-appeal daw itong temptation sa Genesis. Those far the temper's word were truth, but as a manner is speaking, them there was a disguise, contempt for the words of God. There was a covert negative, a doubt of divine truthfulness. Satan sought to install into the mind of Eve the thought that God would not do as he had said, that the withholding of such beautiful fruit was a contradiction of his love and compassion for man. So now the tempter seek to inspire Christ with his own sentiment. If thou be the Son of God, the words rankle with bitterness in his mind, and the tune of his voice is an expression of utter incredulity. Would God create his own Son, those who would believe him in the desert with well beasts, without food, without companion, without comfort? He insinuate that God never meant his Son to be in such a state as this. If thou be the Son of God, show thy power by rebelling thyself to this freezing hunger. Command that the stone be made bread. The words from heaven, "This is my beloved Son, and whom I am well pleased." Sa Matthew 3:17, verses surrounding in the earth of Satan, but was determined to make Christ disbelieve this testimony. The Word of God was Christ's assurance of his divine mission. He had come to live as a man among men, and it was the Word that declared his connection with heaven. It was Satan's purpose to cause him to doubt that Word. If Christ
confidence of God could be shaken, Satan knew that the victory and the whole controversy would be his. He could overcome Jesus. He hoped that under the force of despondency and extreme hunger, Christ would lose faith in his Father and work a miracle in his own behalf. That he had done this, the plan of salvation would have been broken. When Satan and the Son of God first meet in conflict, Christ was the commander of the heaven host, and Satan the leader of revolt in heaven was cast out. Now their condition is apparently reversed, and Satan make most of his supposed advantage. One of the most powerful of the angel, he says, was being banished from heaven. The appearance of Jesus indicate that he is that fallen angel, forsaken by God and deserted by man. A divine being would be able to sustain his claim by working a miracle. If thou be the Son of God, command the stone that it may be made bread. Uy, kana ra lagi balik-balik. Giinat yung ayo ang kon. One pa. Such act of creative power holds the temper would be conclusive evidence of divinity. It would bring the controversy to an end. Na last nga paragraph mga gadget mga pon. Not without a struggle could Jesus listen in silence to arc the saber. But the Son of God was no proof as divinity to Satan, or to explain the reason of his humiliation by conceding to the demand of the rebel, nothing for good of man or glory to God. Would be gain had Christ complied with the suggestion of the enemy. Satan would still have said, "Show me a sign that I may believe you to be the Son of God." Evidence would have been worthless to break the power of rebellion in his heart. And Christ was not exercised divine power of his own benefit. He had come to bear trial as we must do. Living as example of faith and submission, neither here nor at any subsequent time in his earthly life did he work a miracle and his own behalf. His powerful work were all for the good of others. Then Jesus recognized Satan from the beginning. He was not provoked to enter into controversy with him. Strengthened with a memory of the voice from heaven, rested in his Father's love, he would not parley with temptation. Mana ang ato ang desire nga atong gisiting, no? Padayon nato na siya ugma, no? Sa temptation. Third part na kita, devotional for all. Atong padasig, no? Sa ato ang in heavenly places. Pero at this time, no, naka 1 hour na kita. Praise be to God, no? Nga naka 1 hour kita, intermission kita, no? Ang makapumahaw na og sayo, no? O niya, makakapi, kapi na, gatas, tinapay, comfort, no? Uy, silig.
Happy intermission sa kita, no? Para galaw-galaw, no? So, mag-intermission sa kita. Bueno, happy intermission, no? Di na kita, padayon na kita sa to ang kalan-o, no? Nga espirituhanon, ang Diyos nga kapalangin sa inyong mga ipangkaon diha, no? Ang mga ipang-deliver. Devotional for all na kita, kept from the Abel, October 31. John 17:15. I pray not that thou shouldest take them out of the world, but thou shouldest keep them from the evil. Kana, no? Protection, di ba? Malikay sa atong mga gipang bagyo, no? Kept them from evil, di ba? John 17:15. John 17:15, no? John 17:15. Sa Bisaya, be, unsa ni iyang hubad sa Bisaya? Ako wala mag-ampo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kundi nga imo silang bantayan gikan sa kalibutan. Sumo ka na nga ampo. Those whose business make it necessary for them to come in contact with worldly men would stand constantly on guard, keeping a strike, watch over themselves, and praying always, lest the enemy take them unawares. To those of his followers who are of necessity compelled to deal with worldlings, but give grace according to their need. If they stand ever on guard, a special wisdom will given them when they are obliged to be in company of those who do not respect the Lord Jesus Christ. Their every transaction is to reveal the fact that they are Christians. They are to be kind and courteous in all they say and do, showing that they are under the control of discipline of God. Under the control of the discipline of God, no? Sila Shadrach, Meshach ug Abednego, no? Mao itong example nga wala gikuha sa Ginoo, no? Keep from evil, di ba? Kadto hinuong katambog, katong katambog sa ila nga nay nagunit niya gilabay. Naon sa nga naamay pwersa. Kadto may nangalabay ang kanang kuan. Naapilog kahulog ang kanang naglabay sa ilahan nasunog. Or gipang sunog pa to pagkagawas na, no? Nakagawas sila sa Shadrach, Meshach ug Abednego. The followers of Christ are to be separate from the world, principle and interest. Oy, mao gid ay ng follower of Christ, no? Principle gani ug interest, no? Sana siya PI, no? Naguna day ang principle pero kaning interest naman ni siyang mga kalibutanon gid nga interest, no? Separate siya na. But they are not to isolate themselves from the world. As thou hast sent me unto the world, I said, even so have I also sent them into the world. We are not to withdraw ourselves from the world in order to escape persecution. We're to abide
among men, that the Savior of divine love may be as a soul to preserve the world from corruption. Hearts that respond to the influence of the Holy Spirit are the channel through which God's blessing flow, where those who serve God are removed from the earth, and the Spirit withdrawn from among men. This earth would be left to desolation and destruction. Do the wicked know it not? They owe even the blessing of this life to the present and this word of God's people. They despise the oppressed, following the instruction of Christ, bring the sanctification of the Holy Spirit. This enable men and women to rebel the fragrance and saving grace of the truth. Those who study the Word of God and day by day receive instruction from Christ by the stamp of heaven principle. Amo din na asa iya ang heaven principle, no? A high lowly influence goes forth from them. A helpful atmosphere surround their soul. Uy na, kuno helpful atmosphere po diyan. The pure, holy, elevated principle that they follow enable them to bear living testimony to the power of the divine grace. O mao na atong mga devotional, no? Nga nangatunaan. So praise the Lord. Dili na kita sa mga Sabbath school na lain kita kaya itong mga devotional ang first, second, ug third na itong nga part. Atong mga Sabbath school ang fourth part na ito, no? Ug fifth ug sixth na itong nga part. So in verse na kita, in verse 12 sa unya, no, 4 p.m. Sabat ko sa itong mga senior youth na sa mga professional, fourth quarter, nagkasulog dyan, lesson 5 na to, entering into the conflict. So ato pagatunan ang Thursday, no? October 31, Savior Ministry Insight. So magpili ka mo sa gamiton application, mo-download sa Play Store, Sabat Call, and PM, or sa atong mga ka-browser, atong mga ka-tab, no? E-browse sabat.school.adventist.io o niya na ay S no? N para mabuti ito sa home. Kung na sa home, i-click tong ato ang inverse, no? Katong themes or the gospel of John. Ato dayon sa ato ang lesson 5, entering into the conflict. Naog dayon, no, para sa ato ang ng Thursday, October 31, the Savior Ministry. O Savior Ministry and Sight kini. Jesus does not ask this sufferer to exercise faith in him. He simply says, "Rise, take up thy bed, and walk." But the man's faith take hold upon the word, springing to his feet, find himself an active man. So dito kita katong gikuraw lagi, no, nga tubig pero wala na to siya nag atang di kay ayo siya sa Ginoo. Unya nito o siya, no, find himself an active man. God gave him no assurance of divine help. Through the same faith, he may receive a spiritual healing.
There are many who realize they're helpless and who long for the spiritual life which will bring them into harmony with God. They are vainly striving to obtain aid. Let this desponding, struggling ones look up. The Savior is bending over the porches of his blood, saying, with inexpressible tenderness and pity, wilt thou be made whole? Believe his word, and it will be fulfilled. Put your will on the side of Christ, will to serve him, and in acting upon his word, you will receive strength. Okay, bangkit na sa Desire of Ages, no? Page 100 to 203. Multitude could understand his words, and their heart, their warm and comforting. He spoke of God, not as avenging judge, but as tender father. And he revealed the image of God as mirror in himself, both by his words and by his work of mercy. He was breaking the oppressive power of the old tradition and man-made commandments, and presenting the love of God in its exhaustless fulfillment. From the hillside, I looked upon the moving multitude, and his heart was stirred with sympathy, interrupted as he was robbed of his race. He was not impatient, leaving his retreat. He found a convenient place where he could minister to them. They received no help from priest and ruler, but healing waters of life flew from Christ as he taught the multitude the way of salvation. Our Lord had said, except ye ate the flesh of the Son of Man and drank his blood, ye have no life in you. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. John 6:55, no? 53:55. This is true of our physical nature. To the date of Christ, we owe even this earthly life. Never one saint or sinner eats his daily food, but he is nourished by body and the blood of Christ. The cross of Calvary is stamped on every loop. It is inflected in every water stream. After Satan had failed to overcome Christ in the wilderness, he combined his forces to oppose in his ministry that he could not accomplish by direct personal effort. Determination to epic by strategy, he planted to work through his human agency. The religious world by imbuing them with his own enmity against the champion of truth. I would lead them to reject Christ and to make his life better as possible, having to discourage him in his mission. And the leader in Israel became instrument of Satan's warning against the Savior of Israel. O journal, mga classmate. After this week study, what are some personal applications you are convicted in your life? What are some practical applications you must make in your school, family, and workplace?
on the church life. Review the memory verse, know how does it apply to your life this week. So kami answer na mga classmates sa ato ang in verse Philippines, mag-answer lang po na nila, no? Humana kita sa ato ang in verse. Mag-cornerstone connection na dahil kita. Sabbath school sa ato ang mga junior youth nga murag mahatong ato ang fifth nga part kibali no ang cornerstone connection. Fourth quarter nato deliverance. Lesson 5 Esther victory. So ipabasa diri sa Thursday Deuteronomy 20 verse 4 ang sa kini. So ato na lang ni siyang basahon no unsa kini iyahang ihatag. Ato ang insert. For the Lord your God is the goeth with you to fight for you against your enemy to save you. Mana no kang Moses ba na no? Makig-open ang Ginoo. Our enemy could actual people. Maybe a bully, hopek on us. Uy, inimila ko no. Actual people, mga bully, no? Or someone who is stand in the way of doing what we know is right. More often, the enemy we fight are spiritual and they take root with our own lives. Temptation and trials we have overcome sa Romans 8:31-39, Ephesians 16-12 show us that the kind of battle fight as a Christians ay armor of God man na, no? Ang Ephesians 16-12. Now, armor of God. So ato ano siyang iki-GB. Uy, na naman. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the will of devil. For we wrestle not against the flesh and blood, but against the power, against the ruler of the darkness of this world, against the spiritual wickedness in a high places. So, mga no? Bising sa bagyo, no? Nga, put on the whole armor of God gihapon, no? Just that kind of battle we fight as Christian. That kind of victory God's promise. Think about the battle that you engage. And the spiritual level right now. God's promise victory, but often acts as for courageous. Actions is like he acts of Esther. What one thing you could do today to move toward the victory God has in store for you and his situation? Ay, kadtong kang ko ano, Esther. Nga nagmadaugon sila from 4 to 4 nga ang mahudyon ta na to'y pamatiyon, pero nakakuha gyud og kanang kahimuot kibali ang hari kang Queen Esther, no? Og mao kadto nga wala na napatay ang mga Hudyo, no? Kadto si Haman mo'y nabulabog sa iyang plano. Gibitay siya mo'y kaplano nga bitayon niya sa Mardukyo. Siya mo'y nagisa sa iyang sariling mantika, no?
Sumao day ng Purim no nga victory siya pero naagi siya kamatay, naagi napatay ato ang katong kalaban no. Sinana usahay pag na victory naagi mapildi no, naagi maula, di ba? No? So kumana kita sa atong Cornerstone Connection and verse na dahin kita. Sabat ko sa atong mahamtong no. 6 part na kita atong 4 quarter time sa nagasulob dyan. Lesson 5 na to no nga series Testimony of the Samaritan. Og mao na kana ang title ato ang saysayon ang The Testimony of the Samaritan. Nabalik rin siya sa Saturday no. O yan, mapura itong pagtuon sa Thursday, di ba? O magpili na sa gamiton, no? Katong hard copy na ito nga lesson, nga book, ato ang PDF application na ito, ma-download sa Play Store, no? Sabat Call PM, atong Sabat Call Kibali nga app. O niya ato ang mga katab, no? Atong mga ka-browser. Kabru, kabru, no? Bru, no? Browser na ito. I-browse no sabat.school.adventic.ayo /in i-click ninyo itong ato ang teams na nagasulob dyan no. O niya i-click dayon ang ato ang lesson 5 tapos naug dayon no. The Testimony of the Samaritan October 26 to November 1. Naug dayon kay tuara dito ang Thursday October 21 The Testimony of the Samaritan. So welcome kita diri sa atabay na usab no nga nagkalus no. Thursday October 31 The Testimony of the Samaritan. Nawa ang Samaritan. Ipabasa diri John 4:27 to 29. What surprising action they the woman take. Oy, surprising no. Ato basaw no KJB. And upon this came his disciple and marveled that he talked with the woman, yet no man said, and sickest thou, or why talkest thou with her? The woman then laid her water pot. Kadto na no. Gibiyaan na lagi ning water pot pag siya ang Misaya no. And went her way into the city and said to the men, Come see a man which told me all things that I did. Is not this the Christ? O kadto na no, nga mao ba kana ang Kristo or ang Misaya, no? Just discussion when a woman was interrupted by the arrival of the disciple. Na-interrupted pa giday no. Moto nga pati ang paterpat na bilin kay niabot tayong disciple. Though surprised that he was speaking with a woman, they did not question him. Instead, they urged him to eat. Wala na po nila gi-interrogate ang Ginoo. The woman meanwhile left her water pot and rushed into the city to share with others that she had just experienced with Jesus. Pabasa diri John 4:42. What happened following encounter that
what does it teach about how the gospel can be spread? So atong basahon, John 4:30 to 42. Then they went out of the city and came unto him. And the man while his disciple prayed him, saying, Master, eat. But he said unto them, I have made to eat that you know not of. Therefore said the disciple one to another, Had any man brought him aught to eat? He said unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work. Say not ye, there are yet 4 months, and the cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look upon the fields, for they are white ready to harvest. And ye that repent it, receive wages, and gather fruit unto life eternal, that both the sow it and that reap it be rejoiced together. And herein is the saying true, one soweth and another reapeth. I sent you to reap that thereon ye bestow labor. Other men labored, and ye are entered into their labors. And many of Samaritans of the city believed on him for the saying of the woman which testified. Gipaabot na po di ay dito sa Ginoo ang urgency sa katong ministry, no? Di ba kay Jesus ministry, no? Nagkakuan sila, gatapik sila pagkaon. Ang Ginoo dili gud ta pagkaon ang iyang giabri, no? Kanang moabot ang panahon nga ting harvest, di ba? Nga makabuhat na, mientras makabuhat pa, di ba? Nay naglabor, no? Di ba? Ug mao to nga naglabor dili ang Samaritan, no? And many of Samaritans of the city believed on him for the saying of the woman. Which testified, he told me all that ever I did. So when the Samaritans were come unto him, they besought him that he would tarry with them, and he abode there 2 days. And many more believed because of his own word, and said unto the woman, Now we believe, not because of thy saying, for we have heard him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Umao na nga na pamatud-an. Naakibali discipleship gid ang babae, no? Ang Samaritan. Mao to atong gibasa sa kuan ba to? John 4:30 to 42. So ang pangutana, what happened following his encounter, and what does it teach us about how the gospel can be spread? So matanong nga na-spread ang gospel. Pinaagi sa Samaritan, no? O niya gidawat. SM strength of the Jesus narrative about the harvest.
would interrupt the story of the conversation of many in the city, but John wants to see how Jesus understood what was happening, sharing the plan of salvation with a Samaritan woman was far more important to him than aiding to lead soul to salvation was his purpose. And he used this occasion to teach his disciple the urgency of sharing the gospel with all the people, even with those not like them. There are many high points. And the Gospel of John, surely John 4:39 is among them. Many of the Samaritans believe because of the woman's testimony. He told me that I ever died, no? The Samaritan asked Jesus to stay with him. The result was many more believe because of the word of Jesus. Then they said to the woman, now we believe, not because of what you said, for we ourselves had heard him, and we know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Sa John 4:42. So, conclusion question na kita, naimubo nga conclusion question. To finish the day, ato ang palaapon, ato ang panahon. Ato ang temperature high gihapon 34, ang lowest 24. O kaulapan nato cloudy. So wala sa precipitation. Ang conclusion question. What should the story tell us about how powerful the witness even one person can be? How powerful a witness are you to what Jesus had done in your life? Oy, one person kuno no, kadtong one person kay sa parable sa Samaritan, no? Samaritan at the wheel nga nahimo siya nga successful sa iyang pag-testimony, no? One person napadidiskutan ni Pastor Sirano, no? Katong IER, International Education kuno recording, no? Maningkamot siya, mag-record siya niya, ipadala niya sa laing-laing nga nasud, no? Naman kuno'y makasabot, no? Sumo nino nga makuan gid nimo ang the power of one, di ba? Sa ato ang the power of one, no, nga wala naman taga kanang kanang Congress niya na the power of one, no? Di lang dahil kang Jesus Christ, no? Kundi kadto sang Samaritan, no? Nga woman nga nasa kagahom bising siya ra isa, no? Kay tungod to sa kuan tubig, di ba? Gidawat niya ang tubig, no? Kumo to naka kusugid nga maka-convince siya, no? Nga kana siyang Misaya, no? Mukuan sila ba? Musunod sila, di ba? Nabay tiksodaan nga. Di ba hibalo nga dili na mo subay-subay, di ba? Ang ginubay ito nga dili ka mo magpahisalaag, no? Pero wala nila gi-aplikar kang Jesus Christ, no? Nga basig piki na, di ba? Ilahag yung suta, no? Og na-prove yun nga siya ang Misaya, no? Sumauto, no, nga dito basta-basta ang kanang bendisyon kibali sa usa ka Samaritan nga man, no? Nga makadani ka, di ba? Makadani ka og mga tao bising ikaw ra isa, no? Unya babae pagani, di ba? No? So diha na kita nagtapos, no? Magampo na kita.
Ana sa kwarto, no? Kumakain mo siya pag luhod-luhod, keep your Bible and put in your heart. Magampo sa secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, prayerful. Magampo kita. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord shine gracious to you. The Lord lift countenance upon you and give you peace. Amen. Daghang salamat sa ukay na pagsunod nitong tulumanon. Ang pagmalandong sa iyang pulong at kadlaw tagabi, mao kini ang inyong Bible study on a lesson. Study on the words marathon lesson karon. Communion with God, I will gospel sa Heptology edition. On 7 parts atong textual audio juli sa na itong presentation. Dili kita alayon, no? Sa last week sa October, onya sugat po siya sa November, no? Ato sa Gospel of Hope ba to? Sa ato ang series sa ato ang Hope channel. O ang bali nato sa atong stewardship gabi-gabi, no, sa Lumbukan. O ang ato Teachers Month o ang kadtong sa Israel nga celebration, no? Ato po siyang mahinumduman, no? So hantod sa sunod kayo ng Diyos ang langit, maadasanan dalago ng Diyos.